So we will move on to Arnold and Romanticism, romantic critiques, Wordsworth will preface to the lyrical ballads, Coleridge with Biographia Literaria, and Shelley with A Defense of Poetry. ഇത് ഓരോന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ലൈക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല മീൻസ് ദീസ് ആർ ഓൾ സെപ്പറേറ്റ് ക്രിറ്റിക്സ് അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതായത് ഓരോ വർക്കിന്റെ പേരും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് വരില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഓരോ ക്രിറ്റിക്സും എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, വാട്ട് വെയർ ദെയർ ഐഡിയാസ് ഓർ വാട്ട് വെയർ ദെയർ ക്രിറ്റിസിസം ഓൺ പോയിട്രി എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ ഫോക്കസ്. സോ വി വിൽ മൂവ് ഓൺ വിത്ത് ആദ്യം എറണാകുളത്തിന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു റൊമാൻറ്റിസിസം. ഓക്കെ. Before that, before going into detail with Matthew Arnold, see there is a unit, the function of criticism. Just അതൊന്ന് വെറുതെ ഓടിക്കുകയാണ്. That too has something about Arnold Eliot and also see അതിന്റെ പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് ആദ്യം വായിച്ചു നോക്കാം. What is there in unit 4, the function of criticism? It begins with Arnold, and that they have to tell you that literary criticism, the age before Arnold, and what happened with the introduction of Arnold's criticism into literature. They have to speak about something that's good. I'm sorry, ഞാൻ ഫോണിലാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്, അപ്പോൾ കട്ടായി പോയതാ, സോറി. അപ്പോൾ Arnold is one of the greatest critics in English literature, and he formed a solid critical edifice with Dryden, Dr. Johnson, and Coleridge. He had to come to terms with the pressures of the time, its materialism, and its want of faith. And in the last lines of Dover Beach, he actually expressed the condition of England. See, these are the lines from Dover Beach. Let me quote those lines. And we are here as on a darkling pane, swept with confused alarms of struggle and fight, where ignorant armies clash by night. Arnold felt that poetry could provide self-assurance and nourishment for mankind. And also Arnold began as a poet, defined poetry as at bottom a criticism of life under conditions fixed, for such as criticism by the universal laws of poetic truth and poetic beauty. This defines his role as a critic. His theories are an affirmation of the poetic forward by the past masters. He cautions poets against excess of romantic emotionalism and exuberance of expressions. That is, he put forth a word of warning or cautions the poets about the excess of romantic emotionalism. And also Arnold was romantic at heart but classicist at work. Arnold balanced poetry and criticism each other by producing a definition that is still quoted when poetry discussed, that we will say in the later chapters, or we will discuss in the later chapters. His critical premise can be seen in the essays in criticism. The function of criticism at the present times refers to the note of 1853 poems. First critical statement appeared in 1853, prefaced to his own poems about the subject matter of poetry. He also tries to explain why he has omitted his famous Empedocles on Etna. It is a poem of introspective sentimentality.
And he also thought that poetry thought certain properties to be followed by poetry. That is, poetry should choose as its subject matter action, great action that has a hold upon permanent emotions of the human heart. Second, action should be constructed. Third, it should be expressed in a language that subserves the action. The first one is, I repeat, poetry should choose as its subject matter action, great action that has a hold upon permanent emotions of the human heart. ഹ്യൂമൻ ഹാർട്ടിൽ പെർമനന്റ് ഇമോഷൻ ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തിന് മേലെ വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ, പോയട്രി ആക്ഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. And the second one is action should be constructed. രണ്ടാമത്തത് action should be constructed. Third one is it should be expressed in a language that subserves the action. എന്താണ്, ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് സബ്സർവ്സ് ദി ആക്ഷൻ. ആക്ഷൻ എന്തായാലും പെർമനന്റ് ഇമോഷൻസ് ഹ്യൂമൻ ഹാർട്ടിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ ആണ്, അത് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആണ്. അത് മാത്രമല്ല, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി സബ്സർവ്ഡ് വിത്ത് എ ലാംഗ്വേജ്. Okay, expressed in a language that subserves the action. Action, construction and expression are the three elements in the making of the poem. എന്താണ്, action, construction and expression. Okay, action, construction and expression are the three elements. First one is action, second one is construction, third one is expression. Preface is a plea free for classical restrainist and discipline in art. Most remembered Arnoldian statement on poetry is its definition as a criticism of life. എന്താണ് മോസ്റ്റ് റിമെമ്പേർഡ് എർണോൾഡിയൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓൺ പോയട്രി? എർണോൾഡിയൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓൺ പോയട്രി, അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ്? He defined poetry as criticism of life. In his own translating Homer, the study of poetry and the essays on Wordsworth and Byron, he attempts an explanation of the word criticism. By criticism, he means the application of ideas to life to interpret art. എന്താണ് ബൈ ക്രിറ്റിസിസം? ക്രിറ്റിസിസത്തിന് ഡെഫിനേഷൻ ആര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? എർണോൾഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എവിടെയൊക്കെയാണ് കൊടുത്തത്? ഓൺ ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ഹോമർ, ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് പോയിട്രി ആൻഡ് ദ എസ്സേസ് ഓൺ വേർഡ്സ്വർത്ത് ആൻഡ് ബൈറൺ. ഇത് രണ്ടിലും അയാൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തത് ക്രിറ്റിസിസം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിരുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം? ഹിസ് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം ഇസ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐഡിയാസ് ടു ലൈഫ് ടു ഇന്റർപ്രറ്റ് ആർട്ട്. The first thing, he defines poetry as criticism of life. Second thing, by criticism, he means the application of ideas to life to interpret art. Ideas are found in the cultural milieu where the poet is. ഇനി നോക്ക്, ഈ ഐഡിയാസ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്? From the cultural milieu where the poet is. In study of poetry, he expands the idea as high seriousness and truth in subject matter and the movement and the mellifluity in diction and in style. High seriousness and the truth and sweetness in diction must be the test of good poetry. Great poetry will have the power to form, sustain and delight. It can comfort and console in moments of crisis, even becomes a substitute for റിലിജൻ. നോക്ക്, ഞാൻ പേജ് നമ്പർ വൈസ് അല്ല എടുക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഐ ആം എക്സ്പ്ലെയിനിങ് യു ദി യൂണിറ്റ് 4, ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം. ഓക്കെ, യൂണിറ്റ് 4 ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്ന ആ യൂണിറ്റിന്റെ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അതിലാണ് ഇതിൽ അതിന് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലായിട്ടും അല്ലാണ്ട് ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം പ്രയർ ടു എർണോൾഡ്, എർണോൾഡ് ആൻഡ് ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്ന 3 ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ ദീസ് ആർ ദി 3 പാർട്സ് ദാറ്റ് ഐ ആം ഡിസ്കസിങ് ഓൺ ആൻഡ് വാട്ട് I understood out of Arnold, or what are the main points to be discussed on Arnold's studies on poetry. അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. And my first point was his
he cautioned poets about the excess of romantic emotionalism and exuberance of expressions. And also, Arnold was romantic at heart but classicist at work. That is to be noted because എന്തുകൊണ്ടാ അയാളുടെ നോക്ക് എർണോൾഡിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓൺ പോയിട്രി ആണ് എന്തെന്ന് its definition as a criticism of life എന്താണ് poetry as criticism of life. And now by criticism he means the application of idea or to life to interpret art. പക്ഷെ ഐഡിയ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഐഡിയാസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ കൾച്ചറൽ മെലു വേർ ദ പോയിറ്റ് ഇസ്. ഓക്കെ, ഇത് മൂന്നും കൂടി ഒന്നിച്ച് വായിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. വാട്ട് ഇസ് ദിസ് എർണോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓൺ poetry is criticism of life. By criticism he means the application of ideas to life to interpret art, and idea means ideas are found in the cultural milieu where the poet is. Okay, now there comes Eliot's view on matter. Sorry. Definition of criticism: a disinterested I'm sorry. Yeah. Endeavor to know and propagate the best that is known and thought in the world so that a current of fresh and healthy ideas may be set up. All knowledge in the province of criticism. Arnold's perspective is very wide. He looks backward to classical literature of ancient Greece and Rome and the literature of ancient India as the invaluable legacy of the mind ready for disinterred endeavor. Okay, don't worry, we will discuss about Arnold's criticism later. Eliot. Eliot decided to work or write only for 3 hours. See, his celebrated poems Wasteland and his play is Murder in the Cathedral. And the concept of objective correlative in his essay Hamlet and His Problems belongs to Eliot. Actually, the word objective correlated, the word was initially used by an American painter, okay, Washington Allison, but the word got into prominence with the concept of objective related in Eliot's essay Hamlet and His Problems. Actually, നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിക്കാറില്ലേ എന്തിനാണ് ഈ മൂവീസൊക്കെ ഹൊറർ മൂവീസൊക്കെ നൈറ്റിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറർ മൂവീസ് ഓൾവേസ് ഹാവ് തണ്ടർ ആൻഡ് സ്റ്റോം, റൈറ്റ്? അപ്പോ Eliot defines that episodes like he wants us to believe that if a playwright wants to create an impact on the audience, if that particular playwright wants the audience to feel particular emotion, it will only happen in a combination of objects, description and images. അതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? That if a playwright wants to create an impact on the audience, if that particular playwright wants the audience to feel particular emotion. നോക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് പട്ടാപ്പകലൊരു വെള്ള സാരി എടുത്ത ഒരു പ്രേതത്തിനെ കൊണ്ട് നിർത്തിയത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഹൊറർ ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യാനില്ല, റൈറ്റ്? പക്ഷെ ആ ഹൊറർ ഫീലിംഗ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു രാത്രി അല്ലെ, അതും മിക്കവാറും പാതിരാത്രി ആയിരിക്കും. ആ ഒരു 12 മണി സമയത്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് 12 മണി ടു 1 o'clock ആണ് നമ്മളുടെ പ്രേതത്തിന്റെ ടൈം. ആ പ്രേതത്തിന്റെ ടൈമിൽ മാത്രമല്ല മിക്കവാറും ഈ വെള്ള സാരിയാണ് സ്ത്രീകൾ ഉടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. പുരുഷന്മാരുടെ പ്രേതം വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോ ഫീമെയിൽ പ്രേതങ്ങളാണ് ജാസ്തി. ആ സ്ത്രീനെ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു വെള്ള സാരി ഉടുപ്പിക്കും, പിന്നെ ഒരു
ഭയങ്കരമായ മ്യൂസിക്കോട് കൂടിയായിരിക്കും സ്ത്രീയുടെ പ്രസൻസ് വരിക. പിന്നെ തണ്ടർ ആൻഡ് സ്റ്റോം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതുണ്ടാവും, എന്താ, മുഖത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ക്രാക്സ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെ, ബ്ലീഡിങ് ക്രാക്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ കാണുമ്പോഴേക്കും നമുക്കും എന്തായി, നമ്മൾക്ക് കാണുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലും എന്തായി, ആ ഒരു ഹൊറർ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായി, അല്ലെ. അപ്പൊ സർട്ടൺ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആൻഡ് സർട്ടൺ ഫീച്ചേഴ്സ്, അല്ലെ, അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി, അതായത് പ്രേതം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി എന്തൊക്കെയോ ഫീച്ചേഴ്സ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ പ്രേതമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രേതമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ, നമ്മളുടെ മൈൻഡിൽ അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെ. ദാറ്റ് ഇസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? സി, നല്ല സന്തോഷം ഉള്ള മീൻസ് ഇമോഷൻസ് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് മൂവീസിലൊക്കെ പിക്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ പച്ച പാടങ്ങളാണ്, പച്ച, അതായത് നല്ല പച്ച കളറുള്ള പാടങ്ങൾ, ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല സൂര്യപ്രകാശമുള്ള സമയമായി, റൈറ്റ്. ഇത് രണ്ടുമാണ് പൊതുവെ എന്ത് ചെയ്യാറ്, ഈ നല്ല സന്തോഷമുള്ള ആ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന ഇമോഷൻ ഫിലിംസിൽ ഫീച്ചർ ചെയ്യാറ്. ഇനി ഇതല്ല, നമുക്ക് സങ്കടമാണെന്ന് വിചാരിക്കും, മിക്കവാറും തീരാത്ത മഴയായിരിക്കും, റൈറ്റ്, അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാർക്ക്നെസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസിനെ, അല്ലെ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇമോഷൻസിന് ഒരു ഒരു പുഷ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക്, റൈറ്റ്. അപ്പോ അതായത് നേച്ചർ മൂഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ആൻഡ് the second thing is metaphysical poets. Essays written to Herbert J.C. Garrison's metaphysical relics and poems of 17th century. Eliot talks about the definition given by Samuel Johnson, classified all metaphysical poets together in the Lives of Abraham Gowley biography, and said they are not very good since these poets try to combine and match heterogeneous ideas by the use of violins. For John Donne, lovers compares to pair of compass. Eliot questioned himself and believed that the metaphysical poets are fabulous because they combined dissimilar ideas together. Nobody, Victorian or Romantic, were able to do that, and so celebrates metaphysical poetry. Samuel Johnson marked the derogatory mark, but Eliot quoted from metaphysical poets. It is about metaphysical poets, and the actual thing is metaphysical poets were categorized as something because metaphysical poets എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, അല്ലെ. What they does is ഈ ലവേഴ്സിനെ ഒക്കെ ഒരു പെയർ ഓഫ് കോമ്പസിലേക്കൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യാണ്, ഓക്കെ. അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ലവേഴ്സിനെ ഏതിനോടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യാറ്? മിക്കവാറും ലവ് ഇസ് ലൈക്ക് എ റെഡ് റെഡ് റോസ് ആണ് നമുക്ക് കേട്ട് പരിചയം, അല്ലെ. അപ്പൊ ലവിനെ ഒരു പെയർ ഓഫ് കമ്പസിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പം ആക്ച്വലി ആർക്ക് സമ്മതിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു? ഈ ഇലിയറ്റിന് മുമ്പേ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് സമ്മതിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ഇലിയറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എന്തുകൊണ്ട്? ഇലിയറ്റ് അവരുടെ മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയിന്റ്സിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഹി ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ദി മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയിന്റ്സ് ആർ ഫാബുലസ്. ബിക്കോസ് എന്താ, ഡിസിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പുതിയ കമ്പാരിസൺ കൊണ്ടുവരികയും ഈ വിക്ടോറിയൻ ആയിട്ടുള്ള റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സിന് അത് റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പോയിറ്റ്സിന് അത് പറ്റിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ, മീൻസ് പറ്റിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അവരെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കരുത് എന്ന രീതിയിലാണ് he celebrated metaphysical poetry. Okay, and the third point with Eliot is concept of unification of sensibility and dissociation of sensibility. Okay,
Moving forward with Matthew Arnold's uh, study of poetry. Okay. Matthew Arnold, as an English poet and cultural critic, was characterized as a sage writer, a type of writer who chastises and instructs the reader on contemporary social issues. അതാണ് സേജ് റൈറ്റർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സേജ് റൈറ്റർ ആയിട്ടാണ് മാത്യു എർണോൾഡ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. And Arnold is notable among modern men of letters as being almost equally distinguished in പോയിട്രി ആൻഡ് പ്രോസ്. എന്താണ് പോയിട്രിയിലായാലും പ്രോസിലായാലും കഴിവ് തെളിയിച്ച ആളായിരുന്നു ആര്? മാത്യു എർണോൾഡ്. His poetical work belongs to the earlier part of his career and was practically finished by 1867. At the time of his first publication, it appealed to only a narrow public, but it rose steadily in esteem through Arnold's life, though he ceased to add to it, and now many critics hold that it will outlive his prose. The best of it is refined in feeling, lofty in thought, and exquisite in expression, its prevailing note a subdued melancholy. In prose, Arnold wrote on many themes: emotional, social, political, and especially literary and religious. His attacks on dogmatic Christianity promise to be the most short-lived of his works, and perhaps deservedly so, as here Arnold was dealing with technical matters in which he was not an expert. In literary criticism, he has been and still is a vital influence, urging especially the value of an outlook over the literatures of other countries and the cultivating of an intimacy with the great classics of the past. In the following essay on the study of poetry, one of the most famous of his utterances, there may be found exemplified his characteristic vivacious and memorable style, his delicate appreciations brilliantly and precisely expressed, his concrete and persuasive argument. Okay, about study of poetry in 1880. The essay was originally published as an introduction to T.H. Ward's anthology, The English Poets 1880. It appeared later in Essays in Criticism, second series 1888. At the root of Arnold's argument is his desire to illuminate and preserve the poets he believes to be the touchstones of literature, and to ask questions about the moral value of poetry that does not champion truth, beauty, valor, and clarity. The business of criticism is not to find fault nor to display the critic's own learning or influence, but it is to know the best of which has been thought and said in the world, and by using this knowledge to create a current of fresh and free thought. എന്താണ് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? എന്താ ഒരു ക്രിട്ടിക്കിന്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ, അതായത് ക്രിട്ടിക്കിന്റെ ലേണിംഗ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫോൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനോ ഫോൾട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിനോ ഫൈൻഡിങ് ഫോൾട്ട് അല്ല ആരുടെ ദൗത്യം? ഒരു ക്രിട്ടിക്കിന്റെ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആരുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ? Matthew Arnold's point of view. Then what is his duty? His duty is to know the best which has been thought and said in the world. എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ബെസ്റ്റ് അല്ലെ, ബെസ്റ്റ് തോട്ടിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരലാണ് ആരുടെ ഉദ്ദേശം എന്നാണ് പറയുന്നത്? ഒരു ക്രിട്ടിക്കിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് മാത്യു എർണോൾഡിന്റെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ പറയണം. അക്കോർഡിംഗ് ടു മാത്യു എർണോൾഡ്, the business of criticism is not to find fault, not to display the critic's own learning or influence. As a critic, Arnold is essentially a moralist and has very definite ideas about what poetry should and should not be. ക്രിട്ടിക് എന്ന രീതിയിൽ എർണോൾഡിന് എന്തുണ്ട്? എർണോൾഡിനും ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ആ വ്യൂ പോയിന്റിൽ എർണോൾഡ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പോയിറ്റ് എന്തായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിട്രി എന്തായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിറ്റ് എന്താകാൻ പാടില്ല, ഒരു പോയിട്രി എന്താകാൻ പാടില്ല എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
let me tell you the important points what I have understood. A poetry of revolt against moral ideals. It is a poetry of revolt against life, and a poetry of indifference to more ideas is a poetry of indifference to life. Okay. For poetry, the idea is everything. The rest is a world of illusion, of divine illusion. Poetry attaches its emotion to the idea. The idea is fact. I quote. ഓക്കെ, അതായത് ഈ സ്റ്റഡി ഓഫ് പോയിട്രിയിൽ പോയിട്രി എന്താണെന്നതിനെ കുറിച്ച് മാത്യു എർണോൾഡ് പറഞ്ഞ ലൈൻസ് ആണിത്. നോക്ക്, ഫോർ പോയിട്രി ദ ഐഡിയ ഇസ് എവറിഥിങ്. എന്താണ് പോയിട്രി എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? ഐഡിയ ഇസ് എവറിഥിങ്. ദ റെസ്റ്റ് ഇസ് എ വേൾഡ് ഓഫ് ഇല്യൂഷൻ. പിന്നെ ബാക്കി എന്താണ്? ഐഡിയ വന്നതിന് ശേഷം ബാക്കി എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്? റെസ്റ്റ് ഇസ് എ വേൾഡ് ഓഫ് ഇല്യൂഷൻ, ഓഫ് ഡിവൈൻ ഇല്യൂഷൻ. എന്താണ് ഇല്യൂഷൻ? എന്താണ്? ഡിവൈൻ ആണ്. പോയിട്രി അറ്റാച്ചസ് ഇസ് ഇമോഷൻ ടു ദി ഐഡിയ ഇസ് ഫാക്ട്. പോയിട്രി ഇമോഷനെ ഐഡിയയുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു. ആ സമയത്ത് ഈ ഐഡിയയെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? ഫാക്ട് എന്ന് വിളിക്കാം. According to Matthew Arnold, idea is supreme, and in poetry it is the idea that matters, that is attached by poetry through emotions. എന്താണ് പോയിട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? മെയിൻ റീസൺ ഇസ് ഐഡിയ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മെയിൻ സാധനം ഐഡിയ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പോയിട്രിയുടെ ഫോർമേഷന് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് ഐഡിയ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ഐഡിയ പോയിട്രിയുമായിട്ട് ഇമോഷനിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. According to him, the function of poetry is to interpret life for us, to console us, to sustain us. He says, if science is appearance, then the poetry is expression, and there is no appearance without expression. Then Arnold talks about setting our standard for poetry high. We must accustom ourselves to high standard and strict judgment, and there is no place for charlatanism in poetry. അതായത് പോയിട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കണം, സ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജ്മെന്റിലായിരിക്കണം. അവിടെ ചാർലറ്റാനിസത്തിന് ചാൻസ് ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചാർലറ്റാനിസം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Arnold in his essay said, charlatanism is confusing the difference between excellent and inferior, sound and unsound, or only half sound, true and untrue, or only half true. Judging with little differences has a paramount importance, so there is no place for charlatanism in poetry. എന്താണ് കൺഫ്യൂസിങ് അല്ലെ? കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുക ഏതുകൊണ്ട്? ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട്. എന്താണ് ഡിഫറൻസ്? എക്സലന്റും ഇൻഫീരിയറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, സൗണ്ടും അൺസൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് സൗണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, ട്രൂത്തും അൺട്രൂത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലി ഹാഫ് ട്രൂത്തോ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. അത് തമ്മിലുള്ള ലിറ്റിൽ ഡിഫറൻസസിനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന രീതിയെയാണ് ചാർലറ്റാനിസം എന്ന് വിളിച്ചത്. ചാർലറ്റാനിസത്തിന് എവിടെ സ്പേസ് ഇല്ല എന്നാണ് അർണോൾഡിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. പോയിട്രിയിൽ സ്പേസ് ഇല്ല എന്നാണ് അർണോൾഡിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. Art should represent the whole truth, but truth will vary person to person. Artistic truth is universally acknowledged. എന്താണ് ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്? ട്രൂത്തിനെ കാണിക്കാനുള്ള, റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അതേപോലെ ട്രൂത്ത് പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ വേരി ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ട്രൂത്ത് എന്തായിരിക്കണം? യൂണിവേഴ്സലി അക്നോളജ്ഡ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. Then Arnold tells about 3 kinds of estimates. പിന്നെ അർണോൾഡ് പറയുന്നത് 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ്. എന്തിന്? പോയിട്രിയും പോയിട്രി റീഡിങ്ങിനും വേണ്ടിയിട്ട്. ആ 3 എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഹിസ്റ്റോറിക് എസ്റ്റിമേറ്റ്, സെക്കൻഡ് വൺ പേഴ്സണൽ എസ്റ്റിമേറ്റ്, തേർഡ് വൺ റിയൽ എസ്റ്റിമേറ്റ്. എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഹിസ്റ്റോറിക് എസ്റ്റിമേറ്റ്. ഹിസ്റ്റോറിക് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I can define to you as it is a fallacious estimate that deals with the poets of past. When we are affected by a poet's historical background, we may easily consider his poetry of more importance than in reality it is. We must overrate it. So, this type of fallacy is caused in judgment by historic estimate. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പോയം പഠിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ആ പോയം എഴുതിയത് ആരാണെന്ന് നോക്കും അല്ലെ? വി തിങ്ക് ഓഫ് എ പോയിറ്റ്, ദെൻ വി തിങ്ക് ഓഫ് ഹിസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്.
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വോർ നടന്നിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റൻസസ് നടന്നിരുന്നു എങ്കിൽ അത് ഹിസ്റ്ററി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രേഖപ്പെടുത്തിയത് എവിടെ നമ്മളെ ബാധിക്കും? നമ്മൾ ആ ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചതിന് ശേഷം ആ പോയം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പോയത്തിനുള്ളതിനെക്കാട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ വായിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് നിലവിൽ ആ പോയത്തിന് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് എന്തോ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്, ആ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെക്കാട്ടും ജാസ്തി ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? എർണോൾഡിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പറയുന്നത്. The second one is personal estimate. It is also fallacious estimate that deals with the contemporary poets. Our personal affinities, likings, and circumstances have great power to sway our estimate. Due to our personal likings, we give more importance to that poetry which does not deserve that much importance. So, second fallacy in our poetic judgment is caused by പേഴ്സണൽ എസ്റ്റിമേറ്റ്. എന്താണ് ഈ പോയിട്രിയിലുള്ള സെക്കൻഡ് ഫാലസി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദ സെക്കൻഡ് ഫാലസി മേ ബി കോസ്ഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ എസ്റ്റിമേറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് പേഴ്സണൽ എസ്റ്റിമേറ്റ്? ആർ പേഴ്സണൽ അഫിനിറ്റീസ്, likings and circumstances have great power to sway our estimate. എന്താണ് ഒരു പോയം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീലിങ്സ്, ഇഷ്ടങ്ങൾ എല്ലാം എവിടെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്? ആ പോയത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ പോയിട്രിക്ക് നിലവിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കാട്ടിയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. And third one is real estimate. Real estimate is the only true estimate which is not affected by any kind of estimate. ഹിസ്റ്ററിയോ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റോ ഇല്ലാതെ ഉള്ളതാണ് എന്ത്? റിയൽ എസ്റ്റിമേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ട്രൂ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. A sense for the best, the real excellence, strength and joy can be drawn from it. It is present in our minds and governs our estimate of what we read. We are sure of frequent temptation to adopt the historic estimate and personal estimate, which are fallacious but forget the real estimate. The benefit or real estimate is high, and it is the benefit of clearly feeling and of deeply enjoying the real excellence. The true classic in poetry. എന്താണ് റിയൽ എസ്റ്റിമേറ്റിലൂടെ ഒരു പോയട്രിനെ എൻജോയ് ചെയ്യാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? മാത്യു എർണോൾഡ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. നോക്ക്, അന്നേരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ക്ലിയർലി ഫീലിംഗ് ഓർ ഡീപ്ലി എൻജോയിങ് ദ റിയൽ എക്സലൻസ്, the true classic in poetry. Everything depends on the reality of a poet's classic character. If he is a dubious classic, let us sift him. If he is a false classic, let us explode him. But if it is a real classic, if his work belongs to the class of the very best, then the great thing for us is to feel and enjoy his work as deeply as we can. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്താത്? ഈ ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് എവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും? അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ കെൻ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ വെൽ ഓർ ഹൗ റിയൽ ഇസ് ദി എസ്റ്റിമേറ്റ്? അല്ലെ, അതിനാണ് അർണോൾഡ് എന്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത്? ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് അർണോൾഡ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു ടച്ച് സ്റ്റോൺ മെത്തേഡാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്രിയുടെ ക്വാളിറ്റി അളക്കാൻ, അല്ലെ, ടു ജഡ്ജ് ദി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് poetry, നിങ്ങൾക്ക് ടച്ച് സ്റ്റോൺ മെത്തേഡ് കൊണ്ടുതരികയാണ്. What is touch stone method? How can one recognize to identify the true excellent or real excellent or real classic? Arnold gives a method to identify the real classic, and he gives the name touchstone method to this method. It is a method to judge the quality of poetry. A goldsmith hits the gold against stone to know the quality or purity of gold. He uses this method to know about purities and impurities of gold. In the same way, Arnold uses this method to know about the qualities of poetry. It is a comparative method of criticism. നോക്ക്, എന്താണ് നമ്മളിപ്പോ സ്വർണം ഉരച്ചു നോക്കുവാന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ?
സ്വർണം ഉരച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് യഥാർത്ഥ സ്വർണ്ണമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എത്രത്തോളം പ്യോർ ആണ് ഗോൾഡ് എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ സ്വർണം ഉരച്ചു നോക്കുന്നത്. ആ ഉരച്ചു നോക്കുന്നത് പോലത്തെ മെത്തേഡിനെയാണ് പിന്നെ പോയിട്രിയിൽ ടച്ച് സ്റ്റോൺ മെത്തേഡ് എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു വന്നത്? എർണോൾഡ് പറഞ്ഞു വന്നത്. നോക്ക്, ടച്ച് സ്റ്റോൺ മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണ്, ഏതിനോടാണ് നമ്മൾ പോയിട്രി ഉരച്ചു നോക്കേണ്ടത്? കമ്പാരിറ്റീവ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം. According to this method, in order to judge a poet's work properly, a critic should compare it to the passages taken from the works of great masters of poetry. Even a single line or selected quotation can serve the purpose. If the other work moves us in the same way as these lines and expressions do, only then it is a classic, real classic, otherwise not. To apply this method on various poets and ages, Arnold takes passages from the works of great classics like Homer and Dante. The passages that Arnold takes have these qualities in common: the possession of the very highest poetical quality, characters of high quality. നോക്ക്, ഇത് ഏതിനോടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്? അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പോയത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റാൻസയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊട്ടേഷനോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആ മെത്തേഡിനെ, കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെ ടച്ച് സ്റ്റോൺ മെത്തേഡ് എന്ന് വിളിക്കുകയും ആ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിയൽ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ, അതായത് റിയൽ ക്ലാസിക് അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ വർക്കിനെ കിട്ടും എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? എർണോൾഡ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. Both substance and matter on one hand, style and manner on the other, have a marked accent of high beauty, worth and power, high truth and high seriousness. By keeping these qualities in center, Arnold applies touchstone method on Chaucer's first. എന്താണ് ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട്? ഏതെല്ലാം? ദ പൊസഷൻ ഓഫ് ദി വെരി ഹയസ്റ്റ് poetical quality, characters of high quality, both substance and matter on one hand, style and manner on other hand, have a marked accent of high beauty, worth and power, and high truth and high seriousness. ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചതുകൊണ്ട് എർണോൾഡ് applies touchstone method on Chaucer first. ചോസറിലാണ് ആദ്യം ടച്ച് സ്റ്റോൺ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. According to Arnold, Chaucer is genuine source of joy and strength. There is an excellence of style and subject in his poetry. He has divine fluidity of movement and diction, but he cannot be called a classic because his poetry lacks high seriousness, which according to Aristotle is very important. നോക്ക്, എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആദ്യം ചോസറിനെയാണ് അർണോൾഡ് പരീക്ഷിച്ചത്. ചോസറിനെ പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി? ചോസർ ആരാണ്? ജെന്യുവിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ജോയ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. ദർ ഇസ് എക്സലൻസ് ഓഫ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് സബ്ജക്ട് ഇൻ ഹിസ് പോയിട്രി എന്നും മനസ്സിലായി. പക്ഷേ ആരുടെ കണക്ക് പ്രകാരം, എർണോൾഡിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം നമുക്ക് ചോസറിനെ ക്ലാസിക് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ആ ചോസറിന്റെ പോയിട്രിയിൽ lacks high seriousness, which according to Aristotle is very important. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പോയത്തിൽ ഹൈ സീരിയസ്നെസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നും അത് ചോസറിന്റെ പോയിട്രിയിൽ കാണാനില്ല എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോസറിന്റെ പോയിട്രിയെ ക്ലാസിക് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുമാണ് അർണോൾഡിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. After Chaucer, he applies the method on Elizabethan age. And Arnold says that all of us recognize it as great poetry. He says this because, according to him, Shakespeare from Elizabethan and Milton from Puritan age are classic poets. They have all the qualities including high truth and high seriousness. Then he applies a method on age of Dryden. എർണോൾഡ് ചോസറിൽ കൊടുത്തപ്പം ഫുൾ തൃപ്തി ആയില്ല. പക്ഷെ എർണോൾഡ് എലിസബത്തൻ ഏജില് ഷേക്സ്പിയറിലും മിൽട്ടണിലും ടച്ച് സ്റ്റോൺ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പം ഹി വാസ് ഹാപ്പി. And then he applies to the age of Dryden. This age of regarded as superior to that of others for sweetness of poetry.
Dryden and Pope are the famous poets of this age, but this age was full of rules and regulations. The restrictions that were imposed on the poets were uniformity, regularity, precision, and balance. This age is famous as age of prose, and Arnold also says that Pope and Dryden are not poet classics but prose classics. എന്താണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് restrictions that were imposed on the poets were uniformity, regularity, precision and balance. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചില്ല, ക്ലാസിക് പോയിറ്റ്സ് ആവാൻ പറ്റിയില്ല, പക്ഷെ ക്ലാസിക് പ്രോസ് വർക്ക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നതാണ് ആര് പറയുന്നത്, ഏജ് ഓഫ് ഡ്രൈഡനിൽ എർണോൾഡ് ടച്ച് സ്റ്റോൺ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് പറയുന്നത്. Then Arnold applies the method on Gray. He is our classic poet. He lived with great poets with the Greeks, studying and enjoying them, and caught their poetic point of view and poetic manner. He is a scantiest and frailest of classics in our poetry, but he is a classic. ഗ്രേനെയും ക്ലാസിക് പോയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ആര് കണക്കാക്കുന്നത്, എർണോൾഡിന്റെ ടച്ച് സ്റ്റോൺ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് എർണോൾഡ് കണക്കാക്കുന്നത്. Then he applies the method on Burns. His poems deal with Scottish dress, Scottish manner, and Scottish religion. The Scottish world is not beautiful, one according to Arnold. Burns moralizes in some of his poems and disregarded morality in actual life, so it seems insincere. His pathos is intolerable. Like Chaucer, he lacks high poetic seriousness, so he is not a classic. എന്താണ് ബേൺസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു, ബേൺസ് സ്കോട്ടിഷ് ഡ്രസ്, സ്കോട്ടിഷ് മാനർ, സ്കോട്ടിഷ് റിലീജിയനെ കുറിച്ചാണ് പോയിട്രിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സ്കോട്ടിഷ് വേൾഡ് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ വൺ ആയിട്ട് ആര് കണക്കാക്കുന്നില്ല, എർണോൾഡ് കണക്കാക്കുന്നില്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ ബേൺ പോയംസിൽ മൊറാലിറ്റി പറയുകയും എന്നാൽ മൊറാലിറ്റി ആക്ച്വൽ ലൈഫിൽ കാണിക്കാത്ത ഇൻസിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിട്ടാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളെ ക്ലാസിക് ആയിട്ട് അല്ലെ, അയാളുടെ പോയട്രിയിൽ ഹൈ സീരിയസ്നെസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പോയട്രിയെ ക്ലാസിക് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് എർണോൾഡ് പറയുന്നത്. In this way, Arnold applies touchstone method on various poets and finds out that poets like Shakespeare, Milton, and Gray are classic poets, while Chaucer, Dryden, Pope, and Burns are not classics. Okay, അതാണ് എർണോൾഡിന്റെ ടച്ച് സ്റ്റോൺ മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. Now let us speak about Romanticism. റൊമാൻറ്റിസിസം എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഈ പേപ്പറിൽ റൊമാൻറ്റിക് ക്രിറ്റിസിസത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഐ തിങ്ക് ബെറ്റർ ടു സ്പീക്ക് അബൌട്ട് റൊമാൻറ്റിക് ക്രിറ്റിസിസം ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് യു ആർ ക്ലിയർ വിത്ത് മാത്യു എർണോൾഡ്. We spoke about Matthew Arnold and Eliot in general and Matthew Arnold's touchstone method in detail. Now we are moving into romantic criticism. After the French Revolution, Romanticism has shattered the old way of life, discredited the old hierarchies, proclaimed the rights of men, liberated the man from class divisions, no longer regarded kings and princes the noblest subject of poetry, no longer kept decorum as a special purpose of the poet. Okay? റൊമാൻറ്റിക് ക്രിറ്റിസിസത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷന് ശേഷമാണ് റൊമാൻറ്റിസിസം എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്, ഷാറ്റേർഡ് ദ ഓൾഡ് വേ ഓഫ് ലൈഫ്, ഡിസ്ക്രെഡിറ്റഡ് ദ ഓൾഡ് ഹൈറാർക്കീസ്, proclaimed the rights of man, liberated a man from class divisions, no longer regarded kings and princes the noblest subject of poetry, no longer kept decorum as a special purpose of the poet. Now comes the language of we'll speak about the subject of poetry or according to Wordsworth. The principal object of poetry according to Wordsworth is to choose incidents and situations from common life, to select language really used by men, to throw a certain coloring of imagination whereby ordinary things should be presented to the mind in an unusual aspect,
To make things, to make these incidents and situations interesting by tracing in them the primary laws of our nature. എന്താണ് വേർഡ്സ്വർത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എത്രയേ ഉള്ളൂ. പോയിട്രിന്റെ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് വേർഡ്സ്വർത്ത് പറയുന്നത് ഇതാണ്: ടു ചൂസ് ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഫ്രം കോമൺ ലൈഫ്. കോമൺ ലൈഫിൽ നിന്ന് എന്താ ഇൻസിഡൻസിനെയും സിറ്റുവേഷനെയും ചൂസ് ചെയ്യുകയും ലാംഗ്വേജ് റിയലി മാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഏതാണോ അത് യൂസ് ചെയ്യും. അതായത് എലിവേറ്റഡ് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് പോകാതെ അല്ലെ, റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുകയും to throw a certain coloring of imagination whereby ordinary things should be presented to the mind in an unusual aspect. എന്താണ് ഒരു ഇമാജിനേഷന്റെ കളറിങ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെ, ഓർഡിനറി തിങ്സിനെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു അൺയൂഷ്വൽ സബ്ജക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് മൈൻഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുകയും ടു മേക്ക് ദീസ് ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബൈ ട്രേസിംഗ് ഇൻ ദം ദ പ്രൈമറി ലോസ് ഓഫ് ആ നേച്ചർ. പ്രൈമറി ലോസ് ഓഫ് നേച്ചറിനെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ സിറ്റുവേഷൻസിനെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പോയിട്രിയുടെ സബ്ജക്ട് സെറ്റ് ആവുന്നതെന്നാണ് വേർഡ്സ്വർത്ത് പറയുന്നത്. Now comes about the language of poetry. The romantic view of what language the poet should use is completely different from that of the neoclassicist. The neoclassicists avoided rustic language. They attempted to refine and polish ordinary language. Thus, poetic diction has replaced ordinary speech. The romantics use the language of ordinary men, especially rustics. Wordsworth is not interested in the manners of those who live in the city and the court. He wants poetry to deal with the essential passions of the heart. എന്താ പറയുന്നത്? ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് പോയിട്രിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. റൊമാൻറ്റിക് വ്യൂ എന്തായാലും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ നിയോ ക്ലാസിക്കിൽ നിന്ന്. നിയോ ക്ലാസിക് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? റുസ്റ്റിക് ലാംഗ്വേജ് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്തത്? റിഫൈൻ ആൻഡ് പോളിഷ് ഓർഡിനറി ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ഇനി എന്താ ചെയ്തത്? പോയിറ്റിക് ഡിക്ഷന് ഓർഡിനറി സ്പീച്ച് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് റൊമാൻറ്റിക്സ് യൂസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ഓർഡിനറി മെൻ, എസ്പെഷ്യലി റുസ്റ്റിക്സ്. Wordsworth is not interested in the manners of those who live in the city and the court. പിന്നെന്താണ്? He wants poetry to deal with the essential passions of the heart. Man in nature is better than man in the city. അതായിരുന്നു ആരുടെ കണ്ടുപിടുത്തം? വേർഡ്സ്വർത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം. The passions of men in nature are incorporated with the beautiful and permanent forms of nature. Wordsworth considers the language of the farmers as the best because they communicate with the best objects from which the best part of language is originally derived. Wordsworth rejects the neoclassical rules of poetic diction and personification of abstract. For him, these rules are artificial. Wordsworth defines good poetry as a spontaneous overflow of powerful things. എന്താണ് വേർഡ്സ്വർത്തിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം പോയിട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്? സ്പോണ്ടേനിയസ് ഓവർഫ്ലോ ഓഫ് പവർഫുൾ ഫീലിംഗ്സ്. Good poetry, according to Wordsworth, is not the utterance of commonplaces in metrical language. According to Wordsworth, the poet is no longer the singer of the great or the teacher of polite etiquette. The poet is a man speaking to men. എന്താണ് നമ്മൾ പോയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തല്ല, വലിയ അതായത് ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പാടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പൊളൈറ്റ് എറ്റിക്വേറ്റ് പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ആളല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ മറിച്ച് ആരാണ്? എ മാൻ സ്പീക്കിംഗ് ടു എ മാൻ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. A man endowed with more lively sensibility, more enthusiasm and tenderness. A man who has a greater knowledge of human nature and a more comprehensive soul than are supposed to be common among mankind. A man pleased with his own passions and violations. A man who rejoices more than other men in the spirit of life that is in him. A man who enjoys to contemplate similar volitions and passions as manifested in the goings on of the universe and habitually impelled to create them where he does not find them.
The poet must have certain gifts that are not common among mankind. He is a genius. Wordsworth emphasizes the individualism of the poet. Individualism is the pleasure in the poet's own passions and volitions, which makes him greatly different from the social poet of other periods. എന്താണ് നമ്മളുടെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ഓവർഫ്ലോ ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ആണ് പോയം എന്നും മാൻ സ്പീക്കിംഗ് ടു മാൻ ആണ് പോയറ്റ് എന്നും പോയറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സംബഡി who sings of great things, of teach, of polite etiquette, but still man is a man who has greater knowledge of human nature and a more compassionate, a comprehensive soul that's supposed to be common among mankind. But what is his speciality? Individualism. What type of individualism? He's a genius who has the passions and volitions which make him greatly different from social poets of other periods. Now comes the poetry definition. Wordsworth defines poetry as a spontaneous overflow of powerful emotions. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. The emotion is contemplated till by a species of reaction, the tranquility gradually disappears, and an emotion kindred to that which was before the subject of contemplation is gradually produced, and it does itself actually exist in the mind. അങ്ങനെയാണ് പോയത്തിനെ ആര് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? പോയട്രീനെ വേർഡ്സ്വർത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ലെറ്റ് മീ റീഡ് ഇറ്റ് വൺസ് മോർ or let me repeat the definition. The spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. Spontaneous overflow of emotions, powerful emotions ആണ് poetry. പിന്നെയോ it takes its origin from emotion recollected in tranquility. It takes its origin എവിടെ നിന്നാണ്? Emotion recollected in tranquility. The emotion is contemplated till by a species of reaction. The tranquility gradually disappears. Tranquility പിന്നീട് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും. And an emotion kindred to that which was before the subject of contemplation is gradually produced. പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരു ഇമോഷൻ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഡസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആക്ച്വലി എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ മൈൻഡ്. ആ ഇമോഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ബാക്കി കിടക്കും. According to Wordsworth, the process of poetic creation goes like: the poet looks at nature. His emotions are aroused. In tranquility, he calls his emotions. These emotions are made into a poem with the help of images of those things in nature which aroused the poet's emotions in the first place. The reader looks at the poem. The images of nature in the poem alight with the poet's emotions, arouse in the reader emotions similar to those the poet had in the first place. നോക്ക് ഒന്നും കൂടെ പറയാം. The poet looks at the nature. Poet എന്ത് ചെയ്തു? നേച്ചറിലേക്ക് നോക്കി. His emotions aroused. എന്തായി? അയാളുടെ ഉള്ളിൽ ഇമോഷൻസ് arouse ചെയ്തു. In tranquility, he recalls his emotions. ട്രാങ്കുലിറ്റിയിൽ അയാൾ ഇമോഷൻസിനെ റീകോൾ ചെയ്തു. These emotions are made into a poem with the help of images of those things in nature which aroused the poet's emotions in the first place. എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ഇമോഷൻസ് എന്ത് ചെയ്തു? പോയമാക്കി മാറ്റി. ആദ്യം നേച്ചറിലേക്ക് പോയിട്ട് നോക്കി നിന്നപ്പോ അയാളുടെ ഉള്ളിൽ ഇമോഷൻസ് എറൗസ് ചെയ്തപ്പോൾ ട്രാങ്ക്വലിറ്റിയിൽ ആ ഇമോഷൻസിനെ അയാൾ റീകോൾ ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഇമോഷൻസിനെ പോയം ആക്കാൻ അയാൾ ശ്രമിച്ചത് ഏതിനെ കൊണ്ടാണ്? ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഇമേജസ് ഓഫ് ദോസ് തിങ്സ് ഇൻ നേച്ചർ വിച്ച് അറൗസ് ദ പോയറ്റ്സ് ഇമോഷൻസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ്. ആദ്യം അയാളുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഇമോഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നേച്ചറിന്റെ ഏതൊക്കെ ഇമേജസിനാണോ പറ്റിയത് ആ ഇമേജസിനെ ഒക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു. ദ റീഡർ ലുക്സ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ്. ഇപ്പൊ ആ സാധനം എവിടെയുള്ളത്?
ആ ട്രാങ്ക്വിലിറ്റിയിൽ അതിൽ റീകോൾ ചെയ്ത ഇമോഷൻസ് ഇല്ലേ, അതിനെ ഇമേജസ് വെച്ചിട്ട്, നേച്ചർ ഇമേജസ് വെച്ചിട്ട് പോയത്തിന്റെ രൂപത്തിലാക്കി വെച്ചത് ആരെ കയ്യിൽ കിട്ടി? ഒരു റീഡറെ കയ്യിൽ കിട്ടി. ഇനി ആ റീഡർ എന്ത് ചെയ്യാണ്? റീഡർ ദ ഇമേജസ് ഓഫ് നേച്ചർ ഇൻ ദ പോയം aligned with the poet's emotions, arouse in the reader emotions similar to those of the poet had in the first place. ആദ്യം നേച്ചറിലേക്ക് നോക്കി നിന്നപ്പം പോയറ്റിന് എന്തോ ഒരു ഇമോഷൻ കിട്ടിയതുകൊണ്ടല്ലേ അതിനെ വീണ്ടും പോയം ആക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾ ശ്രമിച്ചത്. ആ ഇമോഷൻസ് ആരെ ഉള്ളിൽ കിട്ടും? റീഡറിന്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടും. He has attacked meter as an artificial method. എന്താണ് ആ അതില് മീറ്ററിനൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മെത്തേഡ് ആയിട്ടാണ് വേർഡ്സ്വർത്ത് കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. There is, however, the problem of the use of meter in poetry, which in itself causes a distinction between the language of prose and poetry. The fact is that Wordsworth's view on poetic diction and the use of meter in poetry are not in harmony with one another and appear contradictory. Wordsworth revolts against the neoclassical artificial poetic diction. എന്താണ് വേർഡ്സ്വർത്ത് ഇതിലൂടെ ആരെയാണ്? വേർഡ്സ്വർത്തിന് മീറ്ററോട് താല്പര്യമില്ല. ആ മീറ്ററോട് താല്പര്യമില്ലാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത്? ഹിസ് റിവോൾട്ട്സ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോയറ്റിക് diction. He states that there is no essential difference between the language of prose and the metrical composition. He has attacked meter as an artificial method. അതായത് പോയറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, പോയറ്റിക് ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എലീറ്റിസം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയില്ലേ, ആ ഒരു മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ മാറ്റണം എന്നാണ് വേർഡ്സ്വർത്ത് പറയുന്നത്. There is, however, the problem of the use of meter in poetry, which in itself causes a distinction between the language of prose and poetry. The fact is that Wordsworth's view on poetic diction and the use of meter in poetry are not in harmony with one another and appear contradictory. Samuel Taylor Coleridge. ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് സാമുവൽ ടൈലർ കോൾറിഡ്ജ് ആണ്. This is all about Wordsworth and his method of poetry or his views on poetry. വേർഡ്സ്വർത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ he defined poetry as a spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquility എന്നാണ് പറയുന്നത്. വേർഡ്സ്വർത്തിന്റെ famous definition of poetry ആണത്. ആ definition of poetry I have defined you. എന്താണ് പോയിട്ടിൽ നേച്ചറിലേക്ക് നോക്കി നിന്ന് നേച്ചറിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു ഇമോഷൻ എറൗസ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നീട് ട്രാങ്ക്വലിറ്റിയിൽ നിന്ന് അയാൾ അത് റീകളക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഇമോഷൻ, പിന്നീട് അയാൾക്ക് ഏത് ഇമേജിലാണോ പിന്നെ ആ ഇമോഷൻ എറൗസ് ചെയ്തത് ആ ഇമേജ് വെച്ചിട്ട് അയാളെ പോയം എഴുതുന്നു. ആ പോയം ഒരു റീഡറിന്റെ മുമ്പിൽ കിട്ടുന്നു. റീഡർ ആ പോയത്തിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ റീഡറിനും അതേ ഇമേജ് വെച്ചിട്ട് അതേ ഇമോഷൻ തിരിച്ചു കിട്ടുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? യഥാർത്ഥ പോയിട്രി ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് ആരുടെ വേർഷൻ? വേർഡ്സ്വർത്തിന്റെ വേർഷൻ. അതേസമയം വേർഡ്സ്വർത്ത് മീറ്ററിന് എതിരായിരുന്നു. ഓക്കെ. Samuel Taylor Coleridge. Coleridge takes the trouble to examine and correct Wordsworth's views on language and meter. എന്താണ് കോൾറിഡ്ജ് എന്ത് ചെയ്തു? എക്സാമിൻ ആൻഡ് കറക്റ്റ് വാർഡ്സ്വർത്ത് വ്യൂസ് ഓൺ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് meter. He wrote his major work Biographia Literaria, which includes some brilliantly perceptive literary criticism. Coleridge acutely remarks that Wordsworth's own theory of language is based on a selection of the language of rustics. For Coleridge, if the provincial term of speech from a peasant's language are removed, the rustic language will be no longer there. Thus, he denies Wordsworth's main assertion that a special virtue is in the speech of those is in close communication with nature. Samuel Taylor Coleridge also agrees with Wordsworth that much of the verse of the preceding generation is false and artificial. On the question of meter, he affirms that there is diction that is appropriate in metrical language and not in prose. Moreover,
There are phrases that are acceptable in prose that would not be in poetry. He finalizes his argument by proving that Wordsworth did not follow his own theory. Coleridge's contributions to criticism go far beyond his corrections on Wordsworth's lips. In the realm of practical criticism, his discussion of Shakespeare is one of the Alps of English criticism. എന്താണ് സാമുവൽ ടൈലർ കോളേജ് എന്ത് ചെയ്തു കോളേജ് ചെയ്ത പണി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോളേജ് പോയിട്രീനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വേർഡ്സ്വർത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയും വേർഡ്സ്വർത്ത് അത് പാലിക്കാതിരിക്കും. വേർഡ്സ്വർത്ത് പോയിട്രീനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു, പോയിട്രീനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുക മീറ്ററിനെ കുറിച്ചും ന്യോ ക്ലാസിക്കൽ പോയിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ ആ സംസാരിച്ചതിൽ വേറെവർ ഹി ഗോട്ട് എ സ്ലിപ്പ്, ആ സ്ലിപ്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ആര് ശ്രമിച്ചു? കോൾറിഡ്ജ് ശ്രമിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൾറിഡ്ജിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എവിടെ വന്നില്ല? കോൾറിഡ്ജിനെ എവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല? പോയിട്രീനെ കുറിച്ച് അധികം പറയാൻ വേണ്ടി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. കോൾറിഡ്ജിന്റെ വ്യൂ പോയിന്റിലെ പോയം ഇസ് സംതിങ് ഓർഗാനിക്, അത് മെക്കാനിക്കൽ അല്ല. Real poetry is the union of the heart and head and can never be measured by yardsticks. Coleridge gives the definition of a poem that a poem is that species of composition. It is opposed to works of science by proposing for its immediate object pleasure, not truth. The poet is born, not made. ആരാണ് പറയുന്നത്? കോൾറിഡ്ജ് പറയാണ് poet is born, not made. The shaping power of the poet's imagination is what gives poetry its distinction. The shaping power of the poet's imagination is what gives poetry its distinction. According to Coleridge, imagination creates new shapes and forms of beauty by fusing and unifying the different impressions it receives from the external world. For Coleridge, imagination is the very soul of poetry, which forms all into one graceful and intelligent whole. He calls imagination a synthetic and magical power. എന്താണ്? ഇമാജിനേഷൻ ആണ് ഏതിന് പിന്നിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്? പോയത്തിന് പിന്നിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആര് പറയുന്നത്? കോൾറിഡ്ജ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു നേച്ചറിൽ നിന്ന് ഇമോഷൻ എറൗസ് ചെയ്ത് ട്രാങ്കുലിറ്റിയിൽ പോയി റീകോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇമേജസ് കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ആർക്ക്? കോളറിഡ്ജിന്. വേർഡ്സ്വർത്തിന് അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ കോളറിഡ്ജ് പറയാണ് ഇമാജിനേഷൻ ഒരു സിന്തറ്റിക് ആൻഡ് മാജിക്കൽ പവർ. അതായത് ഒരു പോയറ്റ് എന്താണ്? മെയ്ഡ് അല്ല, ഹി ഈസ് ബോൺ ആസ് എ പോയറ്റ് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? കോളറിഡ്ജ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പറയുന്നതോടുകൂടി തന്നെ കോളറിഡ്ജ് പറയാണ് ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്താണ് ന്യൂ ഷേപ്സും ഫോംസ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടീനെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയും യൂണിഫൈ ചെയ്യുകയും ഡിഫറെന്റ് ഇംപ്രഷൻസിന് യൂണിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആരുണ്ടാവുന്നത്? ഇമാജിനേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ ഇമാജിനേഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് സോൾ ഓഫ് പോയിട്രി എന്ന് ആര് പറയുന്നത്? കോളറിഡ്ജ് പറയുന്നത്. This power of imagination reveals itself in the fusion and reconciliation of opposites into one. The English Romantic poets rank as one of the greatest lyric poets in the history of English. Shelley actually എന്താണ് തോമസ് ജെഫേഴ്സണിന്റെ കൂടെ ഒരു പാംഫ്ലെറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് entitled The Necessity of Atheism. Their atheism was little more than a hieroglyph connoting their general revulsion against establishment authoritarianism. However, both students were expelled from the university. ഷെലി ആക്ച്വലി ഒരു 16-year old കോഫി ഷോപ്പ് ഓണറിന്റെ പിന്നെ എന്താ പറയാ ഡോട്ടറെ ഇലോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെ വിടുകയാണ്? ഇലോപ്പ് ടു
Scotland. Okay, which created a terrible scandal, and Shelley's father never forgave him. Shelley then moved to Ireland, where he made revolutionary speeches on religion and politics. He also wrote a political pamphlet, a declaration of rights on the subject of the French Revolution, but it was considered to be too radical for distribution in Britain. ഷെല്ലി ശരിക്കും Shelley's classic anthology works in ഏതൊക്കെയാണ് Ozymandias, Ode to the West Wind, To a Skylark, The Mask of Anarchy, which are the most popular and critically acclaimed poems in. Okay. Shelley's criticism on poetry ഇത് വരുന്നത് ഡിഫൻസ് ഓഫ് പോയിട്രി ഡിഫൻസ് ഓഫ് പോയിട്രിയിലാണ്. Actually, Shelley wrote this poem after reading a composition where one of his friends and another poet claimed that poetry no longer had a place in society. He believed that this view was really becoming widely accepted. So, in response, Shelley wrote a defense of poetry to show that poetry was valuable. Shelley argues that poetry brings about moral good. Shelley's poetry talks about the poet being somebody that uses his imagination to create a unity in all things. Shelley believes that the greatest poets share their wisdom with society but remain away and unseen by society. In A Defense of Poetry, Shelley says that poets should be like nightingales and share their art with the world but stay hidden from view. Shelley was a romantic poet, so he strongly believed in the power of poetry. He makes this very clear in the opening paragraph of the story. He describes the poet's role in shaping society and says that no one, not even the poet, can truly understand the power of poetry. He also mentions that poets write for the future, not for the generation. Shelley's wish in the defense of poetry was that a poetry could bring harmony and unity to the world. What Shelley believes should give a poet pleasure is knowing that his poetry has aided men in finding meaning and harmony in the world. അതായത് ഡിഫൻസ് ഓഫ് പോയിട്രിയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഷെല്ലി എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഷെല്ലി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പോയിട്രിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അണ്ടിൽ ദെൻ വി വെർ സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പോയം, അല്ലെങ്കിൽ പോയത്തിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം, പോയം എന്താണ് മനുഷ്യരിൽ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പോയത്തിന് എന്താണ് ഹ്യൂമൻ റെവല്യൂഷനിൽ ചെയ്യാനുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഹാർട്ട്സിൽ എന്തൊക്കെ ഡിഫറൻസ് അതിന് വരുത്താം, ഓർ ഇസ് ദാറ്റ് സംതിങ് കോൾഡ് മൊറാലിറ്റി ദാറ്റ് ടു ബി പ്ലേഡ്, അല്ല ഇനിയിപ്പോ പോയം എഴുതുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ശൈലി അല്ലെ, പോയറ്റിക് ലാംഗ്വേജ്, പോയറ്റിക് ഡിക്ഷൻ, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഷെല്ലി വരെയാണ്. ഷെല്ലി ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്, ഷെല്ലി ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് ഹാസ് വ്യൂസ് ഓൺ പോയിറ്റ്സ്. അതായത് Shelley felt that his society was thinking like there is no importance of any poets in the society, or the importance of poets is being delighted. അപ്പൊ എന്തായി, ഈ പോയിട്ടിനെ ഒക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം, അല്ലെ പോയിട്ടിന് വാല്യൂ ഉണ്ട്, പോയിറ്റ്സ് ആർ വാല്യൂബിൾ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലേക്ക് സൊസൈറ്റിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിഫൻസ് ഓഫ് പോയിട്രി ആര് എഴുതുന്നത്, ഷെല്ലി എഴുതുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ഹി സെസ് ദാറ്റ് എന്താണ് പോയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിട്രി ഇസ് സംതിങ് ഫോർ മോറൽ ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പോയിറ്റ് ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് നൈറ്റിംഗേൽസ് ആൻഡ് ഷെയർ ദെയർ ആർട്ട് വിത്ത് ദ വേൾഡ് ബട്ട് സ്റ്റേ ഹിഡൻ ഫ്രം വ്യൂ. അല്ലെ, പോയിട്ടിന് അവിടെ എന്താ പറയുക ഫിസിക്കലി ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യാനില്ല, ബട്ട് ദെയർ പോയം
പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഷെല്ലി പറയുന്നത് പോയിട്രി ഒരു പോയിറ്റ് എഴുതുന്നത് ആ ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, കറണ്ട് ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ബട്ട് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ ആണെന്നും ഷെല്ലി പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഷെല്ലീസ് വ്യൂ പോയിന്റ്. ഇതൊക്കെയാണ് റൊമാൻറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിന് കീഴിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. Right? We were speaking about romanticism. Romanticism is being defined, and then romantic poets were defined. Shakespeare, Milton, Dr. Johnson, ഇവരൊക്കെ എൻ്റെ പാർട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. I had talked about all these people to you. And then I spoke about Wordsworth's preface to the lyrical ballads in detail. Lyrical ballads ne kurichu പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ Wordsworth's definition of poetry, poets characteristic features, value of poetry എല്ലാം I had discussed. Okay, and now comes Coleridge. Coleridge in the poetic diction, and then Coleridge in the view of the Wordsworth's poetic diction, cultural concern of Wordsworth, literary criticism. ഇതെല്ലാം സംസാരിച്ചതാണ്. See, I have summarized all these things to you. പിന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് കോളറിജിന്റെ ബയോഗ്രഫിയ ലിറ്റററി ആണ്. ബയോഗ്രഫിയ ലിറ്റററിയിൽ കോളറിജ് പോയിട്രിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് സംസാരിച്ചതെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. How he defined poetry. അതാണ് ബയോഗ്രഫി ലിറ്റററി ആൻഡ് വിത്ത് പോയറ്റിക് diction. Then comes Shelley with a defense of poetry. അവിടെ പോയിട്രിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ നിങ്ങളോട് പേഴ്സി ഷെല്ലി പറയുന്നത് പോയിറ്റ്സിനെയും അവരുടെ വാല്യൂവിനെ പറ്റിയിട്ടുമാണ്. So we have completed all these units now. I hope this will be enough for today. ഇനി ഒരു യൂണിറ്റും കൂടെ നമുക്ക് തീർക്കാനുണ്ട്. One more unit to be discussed, that is on criticism is a dialogue. അതില് വേറെ എന്താ അതില് മാർക്സിസവും മാൽത്തൂസറും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. All that comes behind unit 4. Okay. എടുത്തത് മനസ്സിലായില്ലേ? ഹലോ? Yes, ma'am. Yeah, I hope we'll stop for today. Okay. Thank you. Thank you, ma'am.